ভ্যারাইটি ইজ দ্য স্পাইস অফ লাইফ। বৈচিত্র্য জীবনকে অনেক সুন্দর করে তোলে। আমরা চাই আমাদের জীবন প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি মুহূর্তে যেন সুন্দর এবং সার্থক হোক। দিস ইজ সুমেল আহমেদ এন্ড সুমেল স্পোকেন ইংলিশ বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগত। So now we're talking what's waiting for you. Keep watching till the end. প্রথমে বোর্ডে লেখা রয়েছে ডেইলি ইউজ সেন্টেন্সেস। আমরা এইগুলো কিভাবে অনুবাদ করব এবং ডেইলি স্পোকেন ইংরেজিতে আমরা কিভাবে ব্যবহার করব সেটি আজ দেখব। নাম্বার 1 এ লেখা রয়েছে আর কত খেলবো। নাম্বার 2 আর কত দেখবো। আর কত খাবো। আর কত খেলবো তোমাদের সাথে। এরপরে যেটি রয়েছে নাম্বার 5 আর কত অপেক্ষা করব সেটি। আর কত যদি এটি হয় আর তো ভালো বাসবো। আর কত হচ্ছে হাউ মাচ, যেহেতু it is uncountable, that's why we can use how much. আর হচ্ছে more, how much more to infinitive, how much more to love, আর কত ভালোবাসবো। এরপরে যেটি রয়েছে আর কত দেখবো, সেম ওয়েতে how much more to, how much more to see, oblique WATCH, watch, আর কত দেখবো। নাম্বার 3 আর কত খাবো, how much more to, খাওয়া ইংরেজি হচ্ছে eat অথবা have, আর কত খাবো, খেতে খেতে I'm getting fat. So how much more to eat oblique have, any word can be used in your English. Number 4 আর কত খেলবো তোমাদের সাথে, same formula, how much more to, how much more to play, কাদের সাথে, তোমাদের সাথে, with you এই হয়ে গেল। এরপরে যেটি রয়েছে আর কত অপেক্ষা করব তোমার জন্য, যদি বলি তোমার জন্য how much more to wait হচ্ছে অপেক্ষা করা, how much more to wait for you, তোমার জন্য। যদি বলি এখানে, আর যদি বাক্যটি যদি এক্সটেনশন করি how much more to wait for you here, যদি এভাবে বলি how much more to wait for you to get married, তাহলে হবে married। এই হলো the 5 sentences for you. Now this is your turn